Hello, hi. Yeah, small but visible. Great. Thank you. Good afternoon. It's wonderful to see you again. I'm really happy to be here, and I have the great pleasure to be the first one with Felix today. I'm really looking forward. We start with a run-through. Let's see. Great. You need a G? Yeah. All right. Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual lancia io cadea? Perfidi, io voglio di tal modo punirvi. A piacer mio la vendetta sarà. Ma se pagasse la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E poi vi Antonio, che a un incognito Figaro ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecato, tutto giovan raggiro, il corpo è fatto. Vedrò mentr'io sospiro, felice un servo mio. E un ben che in desio, e posseder dovrà. Vedrò per man d'amore, unita un fino oggetto, in me destò un affetto che per me poi non ha, che per me poi non ha. Vedrò mentre io sospiro, felice un servo mio. Vedrò che in peggio desio e cose bello fra. Vedrò per man d'amore unita un filo oggetto che me destò l'affetto che per me poi non ha, che per me poi non ha. Vedrò, 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 vedrò a non lasciarti in pace quando questo contento. Tu non nascesti audace, tu non nascesti audace per dare a me contento e farsi ancor per ridere di mia infelicità. Già la speranza sola e le vendette mie quest'anima consola, di giubilar mi fa e giubilar mi fa. Onde lasciarti in pace non vo questo contento. Tu non nascesti audace per dare a me tormento e farsi ancor per ridere di mia infelicità. Già la speranza sola
le vendette mie, quest'anima consona, e giubilar mi fa, e giubilar, e giubilar mi fa, e giubilar, e giubilar mi fa, e giubilar mi fa, e giubilar mi fa. Thank you so much. Bravo. Bravo. So, let's do the obvious and go back to the beginning. A thing about Conte, he's a really angry and powerful man. He has a lot of power, but he's very confused all the time. And at this point, he had to sing like 1.5 hours, and he was getting tricked the whole time. And he's trying to figure it out, he can't figure it out. So there is always this suspicion, and he's really annoyed and really angry. So we can maybe do that in the articulation and really go with the sentences that he's saying. So in the beginning, he hears, oh, they said the case is closed or something. Wait, what does that mean for me? Oh no, that's a bad thing for me. And Mozart is a genius, so he writes da-din, da-din, and then he writes di-dan, da-din. So he first, something happened, and then, oh no, something happened that is bad for me. So let's do that once again, from the beginning. 1, 2. Hai già vinta la causa? Cosa sento? In quella gioia cadea. Perfidi, io voglio di tal modo punirvi. A piacer mio la sentenza sarà. Beautiful. The sforzato piano, I think a bit more horizontal is better. And in bar 9, we said he's an angry man, so we can give everything. Really work for it. Let's do that again. I think it's also nice for me to meet Felix for the first time. All right, 1, 2. Hai già vinta la causa? Cosa sento? In quella gioia cadea. Perfidi, io voglio di tal modo punirvi. A piacer mio la sentenza sarà. Ma se pagasse la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E poi Antonio, che a un incognito figer ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecato, tutto giovan raggiro, e colpo è fatto. Everything much better. One thing about the Andante, I think now it's a bit too... what happened is he got mad about it, right? And then he's like, but what happened actually? What if he paid the lady
or they are trying to trick me this way, or what's happening. So there is a lot of suspicion in Andante. I think it's a bit too soft now for the suspicion. We need to have a bit more tension. Maybe we can do directly Andante, that is for you, before Masai Pagasse. I think more contact, less balls. Ma sei pagasse la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E poi v'è Antonio, che è un incognito figa ricusa di dare una nipote in matrimonio. Molti va. Thank you so much. Thank you so much. Let's go to the aria. It's an aria with timpani. This is very unusual. Just so we know, it's very aggressive. It's about revenge. Everything very much on the string, everything with a lot of energy that is not exploding. So he's trying to hold it because he's a aristocratic figure. He's not a servant. So he's angry, but he's angry like this. So let's try to do that directly from aria. Together in bar 6. Can I have it just the orchestra from aria directly? Allegro maestoso, just orchestra. Ah. Just to hear, because I don't hear the winds very well here, but I understand now. We can do it together. Vedrò per man d'amore unito a un vil oggetto, che in me restò un affetto che per me poi non ha, che per me poi non ha. Vedrò mentre io sospiro felice un servo mio, vedrò che un ben che ho desino vedrò per man d'amore unita un vil oggetto, che me restò un affetto che per me poi non ha, che per me poi non ha. Vedrò, 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 vedrò a non lasciarti in pace dopo questo contento. Tu non nascesti audace, tu non nascesti audace per dare a me tormento e farsi ancor per ridere di mia infelicità. From 58 on, let's keep the tension. This is a very nice place where he's basically complaining about his life, that he likes this girl who's not his wife, horrible, and she wants to marry someone else. A lot of stuff. It's a whole plot, it's a whole piece. But basically, what's happening is he's
saying, I want this, but I'm not getting it, and I want it so bad, whatever. So we need to really keep it, right? This is 58 until 64. And in 64, in the first violins, we have this legato. And that's when he's saying, oh, poor me. Oh, I'm such a big boy, but I'm really sad because I'm not getting this girl that I actually wanted. So I think we can also play the legato a lot. And 62, 63, 4, 5, 65 is our arrival point to the dominant. Great. Let's do from Allegro assai, A no. You need an A? No, that's good. A non lasciarti in pace, non vo questo contento. Tu non nascesti audace, tu non nascesti audace per dare a me tormento e forse ancor per ridere di mia infelicità. C'ha la speranza sola delle vendette mie, quest'anima consola, e giubilar mi fa, e giubilar mi fa, anche lasciarti in pace. Pardon, sorry. Yes. No worries. One more thing to know is important why Mozart writes it like this from 66. I know it's very repetitive, it's meant to be repetitive. So we do it every time the same because not Felix, but Conte is a bit stupid. He's a bit stupid, just a bit stupid. So he's always saying, I'm going to be so happy when I'm going to take my revenge. I'm going to be so happy when I'm going to take my revenge. And he keeps saying it, and we're like, okay. So let's do from 66. And then we also get one more chance for the A. 66, please. All right. This is for you. That's okay. Yeah, Jala. Già la speranza sola delle vendette mie. Già la speranza sola delle vendette mie, quest'anima consola, e giubilar mi fa, e giubilar mi fa. Ah, che lasciarti in pace, non vo questo contento. Tu non nascesti audace per dare a me I'm running out of time. You sing so beautifully, but I have to say bye-bye. Thank you so much. Bravo. For the technical aspect of things, now I'm doing the flute concerto.
Okay. Bravo. Nice piece, huh? Let's do the end because this was the... Let's do the end again. Let's do from maybe directly presto. The last presto. 16, figure 16. Yeah. Once more for me. I'm sorry. Let's do it once more for me. Yes, these last three notes, let's think of them as a, how do you say? Like it goes to the one.
We don't do each one so much, just a little bow and taka-taka. Can I hear just the orchestra? 1, 2, 3, 4 last bars. 4 last bars. Yes. Can I have just the strings? Very, very nice. Very nice. Huh? Yes, what is important is after the attack of the fortissimo that we make a little bit of room for the crescendo. It's really important. The gesture is very, very important because we also have a fortepiano in timpani. Can I hear that once more, please? Yeah, that's it. Great. With the winds, last 4 bars. Nice. What am I hearing? What am I hearing? A little more, a little less trumpet. One more? Once more? I'm trying to figure, it's crazy to hear it for the first time in real life because the recordings are really old. All right, let's go. Yes, this is amazing. I can live with that. Great. I can sleep tonight. Let's go back to the beginning. About the sostenuto, generally, when she writes sostenuto, I had it in my mind always that the sostenuto happens between the notes. I had it in my mind. Now you guys play very tenuto. I would like to hear it once, like every note goes to each other in the strings. Can we try that? Can we try that directly 2 bars before 1? 2 bars before 1. The next note comes because we played the note before. It's a result of the note before, not new. Let's try it. I'm sorry, I just like... great, much better. More vibrato, I would love. For the winds, can I get more sordino color? Let's do it one last time and then we do another place. She writes these fermatas, these long notes. I think it's important to listen to the end of the note. That in the end, there is still a philosophical question in the air. It doesn't give up. It stays for a reason. A general thing for the whole piece. This I don't need. Can I do once from 1, 2, 3, 4, 5 bars after figure 3, 5 bars after figure 3. This is a 5/4 bar. The character is a bit cubism. It's like, I'm talking so much today. I know I'm talking a lot, but it's just the piece it says so much, and I think it needs to be said. The flute is kind of a human voice. So she is going through the world. She's going through these very harsh truths of life, It's very philosophical in a way. But there are also these moments where she
is in the front of something really weird. And we need to create this weird somehow. So now we will try this. Let's try. From this bar, which was 3 before figure 4 is better. 3 before figure 4. It's the same place. Without you, sorry, without you. More fortepiano, almost comical. More fortepiano, really, really big. All of the accents really harsh. And I think Pitts can a bit more. Let's try it, let's try it. One. Yeah. Much better. We will do it with you in a second. More fagot where we ended, directly in the bar where we end. Let's do it with our soloist. Same place. Small things. Also with the sostenuto situation here, I think it's very important that even if we play small notes, we do every note with a lot of speech. We do everything with a lot of this. And can I just have the winds for my ears once from figure 4? Just the winds from figure 4, please. I need more accents from the clarinet, and always before the accent, comma. I'm missing the shapes. So every time we have a shape, let's bring it out. Every time we play something high, we take it, and then we kind of go away, right? Let's try that with the strings. Strings from 4, figure 4, everyone, please, figure 4. And then we go on, figure 4.
Out of time, I should say a couple more things. I think we need two different sounds. I think now we have one very nice sound with the sostenuto. We need to have something that is a bit more fragile in moments like 1 before 8. I think we can also have it every time we go back from a forte, for example, in figure 9. We have this piano and then we start from nothing again. I think it would be very nice. I think we can try this out in the next section of, no, I don't have time anyways. It was very nice to be here with you today. Thank you so much. C'est vraiment Mozart. Ça me fait tellement plaisir de vous revoir. Quel honneur de pouvoir refaire la musique avec chacun et chacune d'entre vous. Ça me touche. Bon, on va commencer avec Mozart. Et aujourd'hui, it's really Mozart. I really dreamt about it. We'll start with the run-through and then we will work. It's okay for you? Thank you. Hai già vinta la causa? Cosa sento? In quella gioia cadea. Perfidi, io voglio di tal modo punirvi. A piacer mio la sentenza sarà. Se pagasse la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E poi vi Antonio, che è un incognito, Figaro ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecato. Tutto giova un raggiro. Il colpo è fatto.
che in van desio ei possedere dovrà, vedrò per man d'amore unito un vil oggetto, per me restò un affetto che per me poi non ha, che per me poi non ha. Vedrò mentre a sospiro felice un servo miro, vedrò che un vento Dio ei posseder dovrà, vedrò per man d'amore unito un vil oggetto, per me restò un affetto che per me poi non ha, che per me poi non ha. Vedrò, 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 vedrò a non lasciarti in pace, non può questo contento. Tu non nascesti audace, tu non nascesti audace per dare a me tormento e farsi ancor per ridere di mia infelicità. Già la speranza sola delle vendette mie quest'anima consola, e giubilar mi fa, e giubilar mi fa. Ah, non lasciarti in pace, non vo questo contento. Tu non nascesti audace per dare a me tormento e farsi ancor per ridere di mia infelicità. Già la speranza sola delle vendette mie quest'anima consola, e giubilar mi fa, e giubilar mi fa, e giubilar mi fa, e giubilar mi fa, e giubilar mi fa. Amazing, that was very beautiful. I always dreamt of doing this here, so I'm very happy. Since we're at the energy of the end, can we go again to 115, please? Bassi, celli, alti, you have the last two notes, the low notes. I think we can call them out. It changes everything. And that's really the only time we can really play. Can we do the whole orchestra 115, please? And take care of this. Amazing. And now we can go back to presto, please. I loved what we did, but I think, if you agree with me, Felix, is that in the beginning he's thinking, but now he knows for sure they are traitors. Perfidy. Ta 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 ta. Perfidy. I think we should give him this energy of being angry. But then, tan 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 tan. Perfidy. Taratata, premier étage. Taratata, deuxième étage. De tal modo punirvi. He wants to punish them. Mezzorato. Can we try this? The mezzorato of 9. Just strings once and really get them. Yes, I think it changes everything. Est-ce qu'on peut faire peut-être presto, s'il vous plaît? Perfidi, io voglio di tal modo punirvi. That's
That's it. That changes the whole thing. And now andante, I think we did it really well, but we should find this really tempo primo to the andante. There is a connection in between. C'est vraiment le noir égale croche, en fait. Est-ce qu'on peut faire andante encore une fois? Peut-être juste l'orchestre. Merci beaucoup. Andante. Yes. Very good, but we still need to have the whole measure, because then Mozart, it's easy to go back. Yes, perfect. Thank you, that's perfect. And one thing on 35, these sforzandi, I would not call them sforzando in Mozart, I will call them a little light. Da, da, da. No accent, maybe. Can we try? Also just the orchestra, I'm so sorry, Felix. 35. Da. That's all. Now, can we do allegro maestoso? I remember when we did the video call with Felix, he was telling us, remember, it's allegro, but maestoso. We had the maestoso, but maybe not the allegro. Can we try again and keep it's still a two. Ta, 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 ta. Vedro, ta, ta, ta. Can we go to allegro maestoso and we will figure it out together? Allegro maestoso. Sospira, felice un serva mio. That was my fault. It's always the conductor's fault. But just let's not do a lot of crescendo. It's his, not yet ours. We can support him, but not much. Again, allegro maestoso. That's much more of maestoso. So. Vedrò mentre io sospiro, felice un servo mio. E un ben che in van desio. Perfect. That's perfect. I'm not gonna tire you. I know you will do a lot today. Can I have just the strings in 19? And celli and bassi, I think you can do really a noir, not just tenuto, but just noir, noir, coche, coche, coche. Can we do just the strings once, 19? Oh. A little bit longer even. Yes, no. Yes. Every noir we can use it a little bit more. It's a little bit more. And now, can we do 26? You know, we have these things, the crescendo, diminuendo. But it's mostly for him, again, not for us. We can just follow the musical line and it will go alone. Can we try it with you, Felix, maybe? C'est l'auftakt la levée de 26. Sorry. Vedrò mentre sospiro, felice un servo mio. Vedrò che un ben che ho desio ei possederto fra. Vedrò permanent d'amore unita un bello gento che me desta un affetto che per me poi non ha. Che per me poi non ha. Vedrò, 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 vedrò. Very beautiful. That's very nice. But I think the crescendo here, again, it should be his, but the oboe can add the fire on that. One before the allegro assai when you enter. Can we try again at 43? And almost no one does the crescendo, but Felix and the oboe, when it enters, it will lighten up everything. 43, 43, s'il vous plaît.
vedrò, 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 vedrò. A non lasciarti in pace, un po' questo contento. Tu non nascesti audace. That was very beautiful. Just you can, I don't have time today, but in general you can add even something improvised. Yam ta ta ta. No worries, it's very nice. Well, let's do it again. Allegro assai, and really ta 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 ta. Allegro assai. No, no problem. Let's go. A non lasciarti in pace, un po' questo contento. Tu non nascesti audace. I'll not lose more time on this. But yeah, exactly. It's the only time where we can go forte because it's the only time where he's not really singing. And we can do this big contrast. It's not enough yet, but I have to move on. 66. I was saying that he's trying to take revenge. I think that's the revenge. Can we try violoncelle, contrebasse, et le bois, s'il vous plaît? C'était pas 100% ensemble, mais on va le trouver. 66. Hein? Il faut vraiment râler là. Il ne faut pas donner la chance que ça. C'est pas un Mozart joyeux là. Dernière fois, on va être ensemble. Hein? Thank you very much. I'm so sorry I have to say I need to move to the next piece. Thank you. Thank you very much. Beginning, again we will run through and then we will work. And apparently that time was lost from us.
That's a hard one. Since we're also in the ending, can we go directly to the four last measures? Tet froid, pas d'accelerando. Actually, the accelerando comes along with the orchestration. I would suggest for the strings and the woodwinds to cut a little bit before la note tenue pour pouvoir vraiment faire ta 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 ta. Est-ce qu'on peut faire les dernières 4 mesures, s'il vous plaît, juste l'orchestre? Ta 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 ta. Mieux. Encore une fois.
Je crois qu'on peut encore retenir vraiment ensemble. Il y a ka, 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 ka. 1. Ça, c'est beaucoup mieux. Maintenant, on peut revenir au début. Pareil, je me rappelle de notre visio avec chère Hélène. Elle nous avait dit un mot qui est resté avec moi. Elle a dit, le début, ça peut être painful, douloureuse. Et je crois tellement que c'est ça. Et pour que ça devienne douloureuse, il faut qu'on entende vraiment l'arpe, le timbal, le cymbal, cette couleur-là. Donc les cordes vraiment presque rien. Et jusqu'à le chiffre 2, on a 3 fortes. But I don't think the 3 forte are the same. The first forte, it's like, okay, I'll open my heart a little bit. Second forte, 2 before 1, I'll tell you what I have really painful in my heart. But third one, 2 before 2, sostenuto, ta, ta, I'll tell the world what's happening. Est-ce qu'on peut refaire du début? On va essayer de trouver cet équilibre avec un peu de harpe grave. Oui. Da capo. That was very good. That was very good. Because the first time, 1 before 2, we lost each other a little bit. Can we try just once to make sure that I heard correctly? First violin, second violin, fagotte, et juste la levée de corps avant 2. Une mesure avant 2, s'il vous plaît. Juste ces gens-là. Ah, oui. C'est un petit peu trop tôt. Il y a un petit retenuto qui arrive. Encore une fois? Merci. Ah, sorry, because I didn't say. Oui, exactement, c'est ça. C'est ce qui va nous donner cette petite retenuto. On va continuer. C'est vraiment musique de chambre ici. Je vous laisse faire la connexion. Mais vraiment, moi je dis le puis mosso est là pour connecter plus que pour changer le tempo. On peut essayer? Puis mosso. That was beautiful. I think I tried to show it, but I think that we're still not convinced together that we should arrive at the third beat of this measure of 4-4. I'm talking about 1, 2, 3, 4, 5, sixième mesure de 2. Il faut vraiment arriver jusqu'au troisième ton. Il ne faut pas qu'on lâche sur le premier ton, le premier violon, le deuxième violon. On peut le faire quatrième mesure de 2. Et clarinette, je suis avec vous.
Je crois qu'on peut juste sortir un petit peu plus les articulations. Ta 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 ta. I think that will give us all. Can we do it without flute? Et une avant quatre. Une avant quatre. Pa, 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 pa. Yes. La clarinette, là, il faut vraiment qu'on le sorte comme une mélodie. C'est pas juste un accessoire. Ta ri ra ri ra ra. Ça peut être un peu plus que... Vous avez quoi comme nuance? Oh non, mezzo forte. Une avant quatre. Et... That's a tricky place. Can we do just the strings once and really feel the pa-ra-ra-ra? C'est ça ce qui va nous amener d'être vraiment ensemble, c'est le ta-ra-ra. 1, 2, 3, quatrième de 4, on va faire. La rentrée des altis. 1, 2, 3, quatrième de alt. Ta-ri-ra-ri-ra, ta. Et... Merci. Pardon, excuse-moi, je n'étais pas claire. Juste les cordes. Merci. Oui, beaucoup plus ensemble. Il y a juste, je vais la trouver, avant 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 avant 5. Juste V2 alto une fois, comme ça on est conscient. 6 avant 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, et... Yes. Donc vous se répondez, là on a besoin vraiment de faire ça. Tutti, on va, je crois, oui, tutti. Tutti, une avant 4. Comme ça on peut mettre ça ensemble. Une avant 4, tutti. 2, et... C'est beaucoup mieux. Malheureusement, je n'ai pas assez le temps pour le refaire. Mais juste le violoncelle, c'était un petit peu en avance, en retard. Maintenant, je ne me rappelle plus, mais c'était pas. Trompette, vous pouvez vraiment faire marcato, beaucoup plus. Ta, 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 ta. C'est notre rappel qui vient, mais on va le faire sur l'après. On continue, allegro. Peut-être un peu moins casse clair, comme ça on peut entendre les collegno vraiment. Allegro. Ça vous va? Ouais, c'était un petit peu en avance le triangle sur la deuxième fois, mais ça va aller. J'aimerais bien continuer sur 8. Je crois le corps là, il peut chanter un peu plus avec nous. 8, s'il vous plaît, ça vous va? 3. C'est super. Violoncelle alti, vous avez sur le troisième de 9, je crois, un croche pointé, non?
Est-ce qu'on peut le soutenir un peu plus et donner un vibrato? Là, je crois que c'est la première fois qu'on a quelque chose comme ça. Parce qu'on a déjà l'accent chez le corps. Et subito au piano avant 9, ça peut vraiment être magique. Est-ce qu'on peut faire 3 avant 9? Ta, 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 ta. Oui, j'aime bien, c'est entre sostenuto et pas sostenuto. Ça reste un petit Shostakovich. Et 3 avant 9. 1. Cette rotonuto. Juste une fois pour corriger ça, la mesure de 4-4, la 6e de 9, alto violoncelle. On peut le faire juste une fois. 3, 4. Oui, là c'est bien, là c'est bien. Je suis malheureusement obligée à continuer. Bon, oui. On va faire la transition par contre. 9 avec la levée. Tout à l'heure, je n'étais pas sûre de cette note-là. Je vais avancer aussi, comme j'ai encore 2 minutes juste. J'adore. Une avant 10, le corps, vous pouvez commencer quelque part pour vraiment nous faire 5 notes très différentes. On va faire ça. On va faire une avant 10, comme ça on peut maintenant corriger le 10. Une avant 10 directement. 3. Juste pour nous, l'orchestre, sur la 3e de 11, la première fois, il y a quelque chose comme ça. La 2e fois, c'est vraiment là. Est-ce qu'on peut le faire juste cette 2 mesures de 7-8? Because we are not 100% together. Can we do it? Just us? Le 3e de 11, la mesure de 7-8. 1, 2, et... On peut vraiment exagérer ça reste musique française d'un côté, exagérer la première fois vraiment en diminuendo, la 2e fois vraiment en souffler presque. Ça ne me gêne pas d'avoir de son de souffle dedans, parce que c'est un effet, plus que les notes. On peut refaire? 1, 2... Oui, très bien. 12 pour finir. Je fais juste une phrase et après j'arrête. 12. 1. Je vais dire merci ici. Vous auriez eu une super belle phrase ici au bois. Merci beaucoup.
Bonjour à tous. On va commencer par travailler un tout petit peu et ensuite on fera un filage de l'air. Merci. Début. Hai già vinto la causa? Cosa sento? In qual lacio io cadea? Perfidi, io voglio di tal modo punirvi. A piacer mio la vendetta sarà. Ma se pagasse la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E poi v'è Antonio, che ha un incognito, figa ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecato, tutto giova un raggiro, il colpo è fatto. Sospiro, felice un servo mio. Ok. Ça va pour toi le tempo de l'allegro comme ça? Ok, super. Merci beaucoup. Super le récitatif. Ce qui est vraiment intéressant, je trouve, dans ce récit, c'est qu'on assiste en direct à toutes les transformations psychologiques et aux pensées du conte. Donc je pense qu'on peut vraiment jouer à chaque intervention, essayer vraiment d'illustrer ce qu'il vient de dire ou de répondre. Par exemple, du coup, au début, moi j'aime bien si le premier Hai già vinta la causa, il est un petit peu plus, un peu intérieur, un peu pour lui. Et ensuite, cosa sento, peut-être plus, ouais, très différent. Pour nous, yam pam 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 pam, tagalakatam, tagalapapam, plus ici le deuxième pour les cordes. Et mesure 9, ici c'est vraiment la sentence en fait. Il dit je veux vous punir de votre insolence, et nous on est vraiment beaucoup plus forte et diminuendo sur la fin de la mesure. Et l'andante mesure 14, ici pour le coup c'est vraiment le doute. Il est beaucoup plus dans sa réflexion, en train de douter est-ce qu'il faut que je paye, etc. Donc on peut jouer plus doux et encore plus mystérieux sur ce passage. On essaye déjà de faire tout ça. Hai già vinta la causa? Cosa sento? Encore juste ce début. Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual lacio io cadea? Merci. Pour tout l'air, de manière générale, essayons vraiment que les noirs ne soient pas trop courtes et qu'on fasse bien la différence avec les croches, par exemple. Papam, papam, un peu plus de longueur sur la noire et de résonance, surtout pour pas que ce soit trop sec. Même chose encore, s'il vous plaît. Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual lacio io cadea? Super, bravo pour la longueur. Et maintenant, essayons vraiment de faire comme lui, c'est-à-dire le premier, papam, papam, cosa sento, papam, papam. Beaucoup plus énergique le deuxième. Encore, s'il vous plaît. Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual lacio io cadea? Perfidi, io voglio di tal modo punirvi. A piacer mio la vendetta sarà. Ma se pagasse la vecchia pretendente, pagarla
in qual maniera? E poi v'è Antonio, che è un incognito figer ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo Merci, pardon, désolé, je coupe au milieu. Super. Juste une petite chose pour les cordes, mesure 18 et mesure 19, pareil, pas trop courtes ici les noirs. À chaque fois qu'on a des noirs, il faut mettre un peu plus de longueur et aussi de résonance. Et j'avance un petit peu, faire un peu avant le allegro assai, s'il vous plaît. On prend mesure 43. Mesure 43. Ça va pour toi? Ah, vous n'avez pas les mesures? Alors, du coup, c'est 1, 2, 3, 4, 5 mesures avant l'allegro assai. Non, avant l'allegro assai de la fin. Oui, je saute tout le... c'est ça. Mesure 43. A2 ici. A non lasciarti in pace, non vo questo contento. Tu non nascesti audace, per dare a me tormento e farsi ancor per ridere di mia infelicità. Già la speranza sola delle vendette mie quest'anima consola e giubilar mi fa, mi fa. Ah, che lasciarti in pace non vo questo contento. Ici, j'aimerais, si ça te va, de faire un tout petit peu plus piano et intérieur sur ah, que la charte, un peu plus pensif peut-être. Juste sur ces 4 mesures, c'est le seul moment où il y a un peu de détente entre guillemets. Et après, on retrouve le caractère sur tout, non. Ok, on peut faire ça, s'il vous plaît, aussi pour l'orchestre. Ça te va directement sur 77? Ah, que la charte, mesure 77. On fait le premier temps. Pardon. Ah, che lasciarti in pace non vo questo contento. Super. Pour les cordes, un peu moins court. Un peu plus de longueur. Même chose, s'il vous plaît. Et... Ah, che lasciarti in pace non vo questo contento. Tu non nascesti audace. Super, merci beaucoup. Ce qui est vraiment hyper important pour cet allegro assai, c'est qu'on a vraiment ces contrastes entre les moments très piano et les moments, c'est tranchant en fait. Il faut vraiment que ce soit, c'est presque violent dans le caractère. Il a cette espèce d'explosion de rage. Dès qu'on a les deux noirs, tim pa ti tam pam pam, vraiment très très tranché là-dessus. Et une petite chose juste avant qu'on fasse le filage, dans l'allegro qui précède pour les bois, c'est mesure 33. Si c'est possible de phraser vers la deuxième noire, pam pam pam, et vraiment portato, pam pam pam, les 2 fois comme ça. Début, s'il vous plaît. Hai già vinto la causa? Cosa sento? In qual lacio io cadea? Perfidi, io voglio di tal modo punirvi. A piacer mio la vendetta sarà. Ma se pagasse la vecchia pretendente
pagarla in qual maniera? E poi vi Antonio, che a un incognito Figaro ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecato, tutto giova un raggiro, il colpo è fatto. Vedrò mentr'io sospiro, felice un servo mio. E un ben che infan desio, e posseder potrà. Vedrò per man d'amore, unito a un vil oggetto, il me destò un affetto che per me poi non ha, che per me poi non ha. Vedrò mentr'io sospiro, felice un servo mio. Vedrò che un ben che ho desio ei posseder dovrà. Vedrò per man d'amore, unito a un vil oggetto, che me destò un affetto che per me poi non ha, che per me poi non ha. Vedrò, 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 vedrò. A non lasciarti in pace, non può questo contento. Non nascesti audace, tu non nascesti audace per dare a me tormento e farsi ancor per ridere di mia infelicità. Già la speranza sola delle vendette mie quest'anima consola, e giubilar mi fa, e giubilar mi fa. Ah, che lasciarti in pace non vo questo contento. Tu non nascesti audace per dare a me tormento e farsi ancor per ridere di mia infelicità. Già la speranza sola delle vendette mie quest'anima consola, e giubilar mi fa, e giubilar mi fa, e giubilar e giubilar mi fa, e giubilar mi fa, e giubilar mi fa. Changer d'ambiance. Donc, nous accueillons Fanny Vicens au Bayan. Alors, je vais vous donner juste quelques petites indications et ensuite on va faire un filage. On va lire la pièce. Donc, je commence du coup au chiffre 43. Ici, je bats le rythme écrit en fait. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. Je bats la décomposition rythmique. Ensuite, au chiffre 51,
Ici, contrairement à ce qui est écrit, on ne va pas faire meno mosso. C'est à quasiment le même tempo que ce qui précède. Ensuite, au chiffre 65, ici, pareil, je bats la décomposition rythmique. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, etc. Et ce sera toujours comme ça, sauf à 2 endroits précis, qui sont une avant 75. Ici, je bats à 4. Ça va, je ne vais pas trop vite. Et entre 77 et la mesure 378, ici, je bats à 4 aussi. À 4. Et tout le reste, c'est battu en fonction de la décomposition rythmique. Ça va, c'est clair? Et bien, c'est parti, début. Bonne chance.
Bravo, bravo. Bon, on s'est un petit peu perdu dans la partie finale, mais ouais, on s'est retrouvés. Super. Peut-être juste pour dire quelques mots sur la pièce. Peut-être qu'on vous l'a déjà dit, mais Fahrwerk, c'est les maisons à colombage anciennes d'origine allemande. Et du coup, c'est les maisons avec les poutres apparentes. Donc, ce qui est intéressant dans cette pièce, je trouve, c'est vraiment cette idée de lignes qui se croisent. Et pour moi, qui me font penser aux poutres des maisons, quelque chose de très solide, très structuré. Et d'avoir au milieu ces moments de suspension et d'apesanteur presque. Pour moi, c'est un peu les espaces entre ces lignes, entre les poutres. Donc voilà, juste pour avoir quelques images. Et puis le contraste entre ces moments très rythmiques, presque danse rituelle, et puis les moments très éthérés comme ça, pour créer toutes ces atmosphères. Voilà. Je vous propose qu'on commence par la fin. Chiffre 78. Faisons-le une fois un tout petit peu en dessous du tempo. Et ce qui est très important, c'est de vraiment jouer les nuances beaucoup, c'est-à-dire tous les soufflets, les moments où on a des pianos subito, quasi subito, par exemple à 79, ce piano-là, il est important. Et même chose, deuxième du chiffre 83, on a un piano, ces moments où on disparaît d'un coup.
Donc 78, un peu plus lent. Et... J'ai la sensation qu'on n'est pas tous à la même vitesse de croche. Yam, pam, 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 pam. Il ne faut pas que les liaisons et les trémolos nous fassent perdre la conscience interne des croches. C'est super important qu'on ait vraiment le rythme très clair. Même si c'est noté espressivo, il faut rester quand même hyper rythmique dans cet espressivo. Encore 78, s'il vous plaît. Et... Merci beaucoup. On fait maintenant au tempo, s'il vous plaît. On garde cette connexion qu'on avait rythmique, qui était beaucoup mieux. Super. Et au début, je pense que le mezzo forte à 78 peut être plus présent quand même. C'est plus fort que ça pour alto, violoncelle et contrebasse. 78. Super, bravo, beaucoup mieux. J'aimerais sauter à un autre passage, s'il vous plaît. Le chiffre 45. J'aimerais travailler une fois seulement les cordes, sans les violons et les contrebasses. Voilà. Ici, on parlait de lignes et de structure. Là, c'est vraiment construit avec ces différentes lignes qui sont superposées et j'aimerais qu'on entende vraiment ça. Donc 45, sans les violons et les contrebasses, seulement les cordes. Ouais, ici, on a
Fa dièse majeur et Do majeur, en fait, qui se superposent. Je joue aussi. Non, pardon, sans le soliste. Donc l'idée, c'est qu'on n'entende surtout pas les changements d'archet quand vous avez les tenues. Et ouais, c'est vraiment l'empilement d'un cluster en fait, qui se fait progressivement. On va voir avec la balance générale, mais peut-être on peut jouer un tout petit peu plus. On verra quand c'est ensemble. Maintenant, ajoutons, s'il vous plaît, accordéon et contrebasse. Et là, vous êtes vraiment en dialogue, en fait. Vous répondez à l'accordéon, un peu comme un écho de ce que fait l'accordéon. Même chose, s'il vous plaît, avec accordéon et contrebasse. Et... Sans presser à la fin, on a envie, mais on reste à tempo. Et on fait tout le monde maintenant, s'il vous plaît, à 45. Et donc les premiers violons et les percussions, ici, c'est vraiment comme des petites touches, des petites tags. Il faut que ce soit très rapide, les trémolos. Et on peut faire plus aussi les différences de nuances, les moments où vous avez des crescendo vers forte, ensuite à nouveau piano, que ça bouge plus à l'intérieur au niveau des nuances. 45, tout petit. Très bien, merci beaucoup. Je saute encore un autre passage. Chiffre 36, s'il vous plaît. Chiffre 36. Est-ce que ici vous pouvez garder plus longtemps la dernière note pour que ça se tuile vraiment avec l'entrée des violoncelles, parce que ça rentre, les violoncelles, vous rentrez dans le son de l'accordéon. Et pour la balance, un peu plus fort le tam au début, les coups piano. Même chose, s'il vous plaît, 36. Il me reste quelques secondes, je voudrais juste faire ce passage à 39 et qu'on essaye de beaucoup plus jouer comme l'accordéon en fait, avec ses nuances. Goodbye Julina, elle parle de l'accordéon comme un monstre qui respire et on peut essayer d'avoir ça dans notre manière de jouer. 39, oh, ça va sonner.
Merci beaucoup. Ok, bon, bah, merci beaucoup. Merci. Bravo. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup pour le mardi avec le Ravel. C'était un grand plaisir. Et aujourd'hui, on commence avec Victoire et le Rossini. We will start with a rehearsal and then we'll end with a run-through. So, let's go from the top, please. Ferito già l'indorfo che il piano, sì, l'indoro mio sarà, lo giurai, la vincerò, sì, l'indoro alla fin s'acchiuderò e contenta il resterò. Sì, l'indoro mio sarà, lo giurai, la vincerò. Thank you, brava. Okay, just a few general things and we can adapt that to the rest of the piece. Let's go to bar number 1, 2, 3, 4, 5. And can I for once please have only strings without the first violin to get the same length of the notes and really have it feel more towards the second bar and again, yeah? Only that, please. Try that again. I'm missing a bit of common breath, yeah? Yes. Very nice, yes. And for the balance, it could be a bit more of the seconds and a little bit less of the jelly, but very nice. Okay, can we please add
French horns, and clarinets. And in the clarinets, I would like to try if you can make a little of a comma before the short notes, that we have piam, padam, pada, just as a like chamber music vibe. Okay, that please. What did I say? 5. Yes, it's very nice, but at least from my position, you can give more in the clarinets. Yeah? Okay, let's try with the first violins tutti. It's the upbeat for bar number 5. Very good. And now please look, tutti at bar 10. It's where we have the fortissimo again, yeah? Piadam, padam. Every time we have that motive, I would like to have, let's say, 70% attack and a little bit less of sound, so that we have more secco, yeah? Okay, last time, bar 10, that's flute and clarinet, and then we go on, yeah? Oh, sorry, from the one. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'm sorry, 9. That's the problem. Okay, from bar 9. Good. Una voce poco fa, qui nel cor mi risuonò. Il mio cor ferito già, in indor fu che il piagò. Sì, l'indoro mio sarà, lo giurai, la vincerò. Okay, thank you. Yes, very good. Just one thing for strings. Now, probably my counting is a little bit off, but whenever we have pianissimo and only 8 notes, it can be less attack from the beginning of the note and a bit softer attack, yeah? But very good. And in the pizzicato, I think later in the run-through, we can support more what Victor is doing so beautifully with the phrase. Yeah, we can open up and close. Okay, now that goes for the rest of that. Let's jump to moderato.
trappole prima di cedere. Farò giocare e 100 trappole prima di cedere. E 100 trappole farò giocare. Io sono docile, sono mittente e lascio rigide i foculi. Ma se mi toccano dove io deve, sarò una vera, sarò, e 100 trappole prima di cedere, farò giocare. Oh, nice, nice, nice. Good. It's very nice what we do with the phrases for Victoire. Please have a look at, I hope I have counted that right. It must be 82 or 83, where we have the tutti pianissimo leggero. 81? Merci. Okay, 81. We can stay much longer, più piano, yeah? And the crescendo can be much later. And please, in the first and second violins, don't make it as wide, the 16th notes. We have the flute leading, yeah? We only are accompaniment. She is the leading one. And only later, when you have forte, you can give a little bit more. But from the sound, it needs to be leaded by the flute. And then for clarinets, bassoons, and French horns in 81, please make it as secco as possible. Yeah? And if you can, try in the trumpet also in 83 to make it secco, but then with phrasing, yeah, towards the third bar. Okay, and one more thing, because we have the break at the moment. That's bar. It should be then, what, 1, 2, 3, 4, 72. When we have the arco in the strings, piom, pom, pom, pom. 74. I'm sorry about that. We have, it was really nice, but I think we can all do more of what the cello did. Piom, pom, pom, pom. Bravo. And have a little bit more of a pom, pom, you know, like make it a little bit more honest. She says at this point, I'm nice, I'm a very nice girl. But if you come the wrong way, then I'll be like a snake. Yeah, so she's not nice. But it's a kind of ironically, you know. So we really have to do that. Okay, I think that should be fine. So let's just go from the beginning, do a run through, and see where the journey takes us. Yeah, good. Poco fa, qui nel cor mi risuonò il mio cor ferito già, e l'indor fu che il piagò. Sì, l'indor mio sarà, giurai, la vincerò. Sì, l'indor
ricuserà, io l'ingegno accuzzerò, alla fin s'acchetterà, e contenta io resterò. Sì, l'indoro mio sarà, lo giurai, la vincerò. Sì, l'indoro mio sarà, lo giurai, la vincerò. Io sono docile, son rispettosa, son obbediente, dolce e amorosa, mi lascio reggere, mi fo guidar, mi fo guidar. Ma se mi tocca laddove il mio debole, sarò una vipera, sarò, e 100 trapole prima di cedere, farò giocare, e 100 trapole prima di cedere, farò giocare, e 100 trapole prima di cedere, e 100 trapole farò giocare. Io sono docile, sono obbediente, mi lascio reggere, mi fo guidare. Ma se mi tocca da dove il mio debole, sarò una vipera, sarò, e 100 trapole
on we go with Gartenlaub. I think you've played it before today, right? Yeah. So we'll start from the beginning, rehearse a bit, and then do the run-through. Yeah? Okay, let's go from the start. Thank you. Good. Can we just for once, please, go back to rehearsal number 3, bar 1, 2, 3, 4, 5. And only please play percussion, cello, basses, and bassoon. Yeah, that's 5 after 3. Oui? Okay. It's about just finding each other right, making it very, very secco, and always think you have an upbeat. Yum, bum, yeah? Light, very light. 1 and 2 and... Yes, very good. For the cello, in number 4, the 3rd bar, where we just ended, can you make the accent more sharp? And he has bo-wam-bum, yeah? And we need to wait long enough
for him to be recognizable. That was very, very good. So let's keep it that dry. And French horn, that's the second French horn with the fortepiano. It can also be, I think, sharper and more like a ba, yeah? You know when you, I don't know, have a bee or something sting you. Okay, let's go back to the a tempo before number 3. And I would like for the string section to listen a bit more to the woodwinds, because we have the same thing in everybody, but they have legato and we have the pizzicato, so they are our leaders, okay? Pop, 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 pop. We are very, very secco. Okay, a tempo before 3. So you just start, yeah? It's the a tempo before rehearsal number 3, so that's 3 before, right? Yeah? Okay, just again. A bit faster for you, right? Yeah? It's okay? Okay. Please have a look at number 8. That is, again, like the thing we just did before, more secco. Don't, let's say, you know, what I've said before with the Rossini. At this point, I would say it's 80% attack and 20% sound. Yeah? So make that less. Only the horn, the first French horn, in 8, can be more cantabile, I would say. Try to really come into a dialogue with what she plays. Okay, and then before number 9, 1, 2, 3, 4, the harp can be more, I think. Yeah, like a first kind of inner feeling that comes up. And then in the strings, first violin, second violins, and viola, ba 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 ba. I think it can be a bit wider. Every note, yeah? Ba, 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 ba. Like really go into the string. Okay, let's just play that again. We go from 8. Yeah?
Yes, very nice, good. When we are with number 10 now, she does so nice crescendo, decrescendo, and everything. And I know that it's not always written in the bassoon and in the clarinet. But if she says something like pia da da, then you, in my opinion, are allowed to answer more to what she does, yeah? And really feel as if it's a chamber music moment. I mean, I'm just there to help, yeah? But really engage. Okay, before that, can I please have, we count back from number 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Just once only orchestra, just for the sound of the pianissimo and the piano. Yeah? Make that more and make the piano and pianissimo less, okay? Now, we need to do the run-through. We'll just see how the end goes. Okay, let's go from the top.
Thank you, Lea. I'm very sorry, we run out of time. But bravo.